ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மீ சேனல் ரெக்ஸ் வியூ. இன்றைக்கி நம்ம ஜிஞ்சர் பிரெட் ஹவுஸ் அண்ட் ஜிஞ்சர் பிரெட் குக்கீஸ் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்துடலாம். 3 கப் மைதா எடுத்துக்கேன். கரெக்டாக ஒரு 300 கிராம் இருக்கும். இதை நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் பவுடர் எடுத்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் சின்னமன் பவுடர், பேக்கிங் பவுடர் 1/2 ஸ்பூன். இதுக்கு தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சுக்கு பவுடர் சின்னமன் ஸ்டிக்கு நம்மளே நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணும்போது நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்கும். இப்போது ஒரு பேனில் 250 கிராம்லேருந்து 300 கிராம் வரைக்கும் நம்ம ப்ரௌன் சுகர் எடுத்துக்கலாம். மொலாசஸ் அப்படிங்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுக்கு பதிலாக நம்ம ஹனி ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட்டர் 100 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும். மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆல்ரெடி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கரெக்டான பதம் வந்துடுச்சுன்னா நம்ம டேரெக்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம். இல்லை ரொம்ப லிக்விட் ஆகிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இதில் நம்ம ஃபைனலாக ஹனி மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்ல ஒரு சப்பாத்தி கன்சிஸ்டன்சிக்கு நல்ல ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஜிஞ்சர்பிரெட் ஹவுஸுக்கு நம்ம டெம்ப்ளேட்ஸ் ரெடி பண்ண போகிறோம். ஸோ இது நம்ம கார்ட்போர்ட்லேயே நம்மளுக்கு கட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு உள்ள பார்ட்டுக்கு நான் 15 by 10 சென்டிமீட்டருக்கு கட் பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த ஒரு செட் ஆஃப் பீஸே நீங்கள் 2 இதாக கட் பண்ணுற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இதில் ஏதாவது விண்டோஸ் ஏதாவது ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் கொஞ்சம் டிசைன் நம்ம ஆட் போட்டுக்கலாம். ஃபஸ்ட் பார்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு செட்டும் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க. இது அடுத்த பார்ட்டுக்கு நான் 11 by 14.5 சென்டிமீட்டருக்கு கட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஃபைனலாக ரூஃபுக்கும் நான் அதே தான் எடுத்துருக்கிறேன். 11 by 14.5 சென்டிமீட்டருக்கு இதுவும் 2 செட் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. எல்லா ஷீட்டும் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு 150 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு. இப்போ நம்ம பேக்கிங் போர்டுக்கு செட் பண்ணிடலாம். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு குக்கீஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஜிஞ்சர் பிரெட் ஷேப்புக்கு மோல்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுலேயும் கூட நம்ம கார்ட்போர்ட்லேயும் கூட நம்ம இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்.
ஜிஞ்சர் பிரெட் குக்கீஸோட ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுறதா இருந்தீங்கன்னா குக்கீஸ் அது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஒரு 15 மினிட்ஸ்லேயே நல்லா ஒரு பேக் ஆயிரும். நல்லா சூப்பராக பேக் ஆயிருச்சு. இப்போ நம்மளுக்கு ஷீட் எல்லாம் நல்லா பேக் ஆயிருச்சு. அடுத்தது நம்ம வந்து குக்கீஸ் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம். ஸோ அதே மாதிரியே ஒரு 150 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு நம்ம எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதுக்கு நம்ம ஒரு க்ரீம் ரெடி பண்ண போகிறோம். இதுக்கு நம்ம எக் ஒயிட் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுறோம். எக் ஒயிட்டை மட்டும் செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு நல்லா நீங்கள் பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது பீட் பண்ணிக்கோங்க. விப்பிங் க்ரீம் வந்து கொஞ்சோண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்ல ஒரு க்ரீமிங் டெக்ஸ்சர் கிடைக்கிறதுக்காக தான் அதை ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ இது எல்லாமே நல்லா பேக் ஆகிருச்சு. கொஞ்ச நேரம் கூட ஒரு செட் இருந்து பண்ணதில் கொஞ்சம் பேக் ஆகிருச்சு. கரெக்டாக ஒரு 15 மினிட்ஸ்லேயே நல்லா சூப்பராக பேக் ஆயிரும். ஸோ குக்கீஸ் வந்து நார்மலாக நம்ம க்ரீம் பண்ணாவே நல்ல ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும். இதில் வந்து க்ரீம் பண்ணி நம்ம டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். இது வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நம்ம இப்போ வந்து ஹவுஸுக்கு பில்ட் பண்ணிடலாம். இதுக்கு நான் வந்து க்ரீம் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்னோவி எஃபெக்ட்காண்டி லைட்டாக வந்து வேணால் பவுடர் சுகர் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. சுகர் கிரன்ச்சஸாக சுகர் பால்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா பெயிண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த ஜிஞ்சர் பிரெட் ஹவுஸ் அண்ட் குக்கீஸ் ரெசிபி உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கு. நம்மளை இந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட பார்க்கலாம். Until then, bye from Reks View. Thanks for watching. Merry Christmas.